the information I just briefed for our foreign media and foreign audience watching from home. On the first issue was the issue of the Ministry of Foreign Affairs' comprehensive management of Thais living in Cambodia, and in particular as it pertains to their travel in and out, of Cambodia. Yesterday, I briefed on a post that the President of the Senate, Hun Sen of Cambodia, requested the government of Cambodia to issue a sort of announcement suspending cross-border travel on land. This happened, and you can see here the Ministry of Interior of Cambodia issued the announcement that suspended cross-border travel, not only for Thais, but also for foreign nationals living and working in Cambodia. So this means the cross-border on-land travel is temporarily halted. This is certainly a cause of concern, and the Ministry of Foreign Affairs, next slide please, has issued a note of concern to foreign media and Thai media to explain the situation and the reason for our concern, and that is that these actions violate numbers of international law that for Thailand, on our side, we abide by, and I can assure you that Cambodians living in Thailand and other foreign nationals living in Thailand will be facilitated in accordance with international law, international humanitarian law, and principles, and this is for certain. The second issue that I briefed on was the fact that as there is a lot of disinformation circulating now, particularly on social media, we have made an effort to ensure that all of the press releases that come out of this Joint Press Center are posted on our embassy websites. So for those living in other countries who are following the situation closely, you can make sure that you visit those Facebook embassy websites, and you will be able to find all of these press releases. And we aim to ensure translation into 8 languages. At the moment, we have 5 languages translated, and this is to make sure that the correct and accurate information is there on social media. Thank you. So a very good morning to all of you, and welcome to the press briefing from the Joint Press Center on the 14th of December 2025 in regard to the Thailand-Cambodia border situation. Firstly, I'd like to mention about the timeline. So the timeline that of the situation that happened throughout the day, yesterday, and of course early hours this morning. Of course, at 10 p.m. We still continue to have the gunfire and shelling of artilleries and the M21 rockets from the Cambodian armed forces, despite the fact that in the media world, the Cambodian authorities have come out time and time again that they have decided to cease fire. But on the contrary to what they say, they still continue to bombard and shelling some of the Thai sovereignty and areas as a result. And the continued shelling and bombing from the Cambodian armed forces continue throughout the night until the early hours of the morning across the border of the 7 provinces. Now, at 5:15, the Cambodian side also launched an attack on Thai sovereignty along the border, prompting the Thai military to respond in self-defense. So I'd like to re-emphasize on the point that Thailand responds to the bombarding and the shelling of the Cambodian armed forces as an act of self-defense and in response to the threat that the Cambodian armed forces posed. And today, the Royal Thai Navy will announce the curfew, especially in Drat area, for the 5 provinces of 5 districts rather. The curfew will be announced by the Jantaburi Drat Border Defense Command starting at 14 December today at 1900 hours to 0500 hours every day. So once again, starting the curfew today at 1900 hours or 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. And the districts that the curfew will cover will include Klong Yai, Bo Rai, Lam Ngop, Khao Saming, and
Ampere Mueang, which is the Mueang district. So these are the only 5 districts that will be under the curfew. The exception, the districts that will have the exceptions of the curfew will be Got Chang and Got Gut districts. So once again, 5 districts covering Klong Yai, Bo Rai, Lam Ngop, Khao Saming, and Mueang district will be under the curfew today from 7 p.m. till 5 a.m. starting on the 14th of December, with the exception of Got Chang and Got Gut districts. Those 2 districts will not be under the curfew. And the curfews, of course, if any nationals, if anyone who may seek to request a special exit or special travel during the curfew time, you can seek permission from the military authorities to exempt your curfew ban. Right, so in regard to another issue concerning concerning the present situation, again, the continued fighting still ongoing across the border area of the 7 provinces. And the Royal Thai Army actually informed us of the latest situations regarding the Chongkana area, as well as, of course, Chong An Ma and some other the key sites where the Royal Thai Army has been able to gain advantage over the Cambodian troops in retaking their sovereignty. And some of the evidence showing that the Cambodian armed forces violated the international laws and international rules is because they have set what it seems to be military fortification in some of the cultural heritage sites, which is against the international norm and international rules, especially the Geneva Convention and the Hague Convention against the use of cultural heritage sites for military purposes. And a picture here, a video here showcasing the Kool-Aid, the trench dug out by the Cambodian armed forces in the area that required the military operations from the Royal Thai Armed Forces to counter and to regain the land. These are the latest toll and the latest numbers of casualties on the Cambodian side that we estimate that we have caused. Namely, the 221 Cambodian troops have been killed, together with some of the installations and military equipment destroyed by our armed forces as a result of the fighting. And some of the cartoon pictures, animations from members of the public, in fact, indicating and actually highlighting the reasons and, of course, the procedures of how we conduct our operations. Next slide. Once again, we are thankful to the page called EOD Story for drawing these animations and cartoons for the general public to understand the situations that's taking place. Right, to the Royal Thai Navy now. He explained about the current situation in Ban Chamrak area, where the Royal Thai Marine Corps has conducted operations in regaining their sovereignty and their land. And of course, thanks to the Royal Thai Air Force this morning for helping bomb and shell the certain areas where the Cambodian troops had their hideouts and managed to regain the control of the area. As a result, the Thai flag was raised to indicate the Thai sovereignty by the Royal Thai Marine Corps personnel. Just the video footage of the flag being raised by the Royal Thai Marine Corps here on this occasion. All right, so I believe that's all the footage and the presentations that we have. I'd like to move on now to the question and answers from members of the public and, of course, the media that we have here in the studio. But I'd like to start off with first some of the questions from home.
ในช่วงนี้นะครับเขาเป็นช่วงของการถามตอบนะครับโดยผมจะเริ่มทำทางคำถามนะครับที่ได้รับมาจากทางประชาชนทางบ้านนะครับหลักๆแล้วก็มีผู้สนใจในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นอย่างมากนะครับเริ่มแรกก็คือในประเด็นของผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ BM21 ของกัมพูชาได้โจมตีเข้ามายังในพื้นที่ชุมชนจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวานนี้นะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น6รายด้วยกันนะครับ6รายนี้นะครับก็1รายนี้ได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีก5รายก็ยังคงได้รับการรักษาอยู่นะครับโดย4รายนั้นรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษครับอีก1รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์นะครับซึ่งทั้ง5รายนี้พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับอยู่ในอาการปลอดภัยเป็นผลกระทบที่ได้รับจากสะเก็ดระเบิดของจรวดหรือระเบิดที่ทางฝ่ายกัมพูชายิงเข้ามานะครับมีข่าวตอนแรกนะครับว่ามีประชาชน1คนหรือ1รายนะครับได้รับบาดเจ็บถึงขนาดแขนขาดอันนี้ขอยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงนะครับไม่เป็นความจริงประชาชนผู้นั้นตรวจสอบแล้วเป็นอาการกระดูกหักเท่านั้นนะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการโจมตีที่ผ่านมาของ BM21 จะถือได้ว่าเป็นการโจมตีที่เลือกเป้าที่ประชาชนนะครับที่ผ่านมาเลือกเป้าที่ประชาชนเป็นสำคัญซึ่งอันนี้ต้องขอประณามทางฝ่ายกัมพูชาในเรื่องของการเลือกเป้าในการโจมตีนะครับทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ In regard to the question on the latest situation of the civilians affected, the 6 civilians affected by the recent shelling of the BM21 and artillery gunfire from the Cambodian armed forces inศรีสะเกษ province, we condemn, of course, the action by the Cambodian armed forces attacking the civilian targets. But I would like to say that out of the 6 cases or the 6 casualties affected by the shelling, one of them has been released to return home, and the other 5 are still being treated in hospitals. One of them injured, and of course, according to the news, the earlier rumors that one of the victims actually had his leg or his arm rather amputated, but I'd like to deny that allegation because as per the latest check, we have been able to confirm that that person was not amputated, but on the contrary, he actually suffered, or he or she actually suffered from the broken arm. So the other 5 people or 5 persons who have been treated in the hospitals are in good conditions and have turned away from the danger zone. So basically, they are in safe conditions at the moment and still being treated in the hospitals. ลำดับที่2นะครับคำถามที่2ก็คือว่าทางฝ่ายไทยเนี่ยยกระดับความขัดแย้งหรือไม่นะครับอันนี้ขอตอบเลยนะครับว่าอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับการดำเนินการของฝ่ายไทยนั้นเป็นไปเพื่อการป้องกันตนเองโดยชอบธรรมนะครับและเป็นการตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงจากที่ทางฝ่ายกัมพูชาได้ทำมานะครับที่เกิดขึ้นจริงโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและก็แน่นอนครับการมุ่งเป้าทางทหารครับ The question from Holmes is on the issue of whether Thailand actually conducted their military operations out of proportion or out of hand. And the response to that is no. We conduct our military operations in regard or as an act of self-defense, and of course, and we adhere to the principles of necessity, proportionality, and distinction of targeting only military targets. And of course, we stand firm in following and abiding by those international norms and international regulations. คำถามต่อมานะครับทำไมไทยยังมีปฏิบัติการทางทหารและไม่ยอมรับการเจรจาหยุดยิงในช่วงนี้นะครับ Why does Thailand continue operations instead of accepting a ceasefire right now คำตอบก็คือว่าการปฏิบัติการทางทหารในช่วงนี้นะครับก็คือเพื่อดำรงนะครับเพื่อนำสันติภาพกลับคืนมาสู่พี่น้องประชาชนนะครับจากภัยคุกคามที่มีอยู่นะครับ
การปฏิบัติการทางทหารในช่วงนี้ก็คือเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามเผชิญหน้าหรือ imminent threat ที่ทางฝ่ายไทยนั้นกำลังเผชิญอยู่นะครับฉะนั้นเพื่อคืนสันติภาพให้สู่พี่น้องประชาชนความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเราจำเป็นที่จะต้องริดรอนขีดความสามารถของภัยคุกคามที่เผชิญหน้ากับทางฝ่ายเรานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสันติภาพหรือความสงบสุขนั้นกลับคืนมาแล้วแน่นอนครับการปฏิบัติการทางทหารของเราก็จะต้องสิ้นสุดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ So in response to that, of course, Thailand has an unwavering commitment to peace, but peace must be genuine, sustainable, and grounded in actions that honor agreements, not empty words. So Thailand has exercised restraint, yet we cannot ignore repeated breaches and violations by the Cambodian authorities, including landmine incidents that have injured our soldiers and threatened civilians. So again, the question on is Thailand refusing diplomacy and negotiations? And the answer to that is that no, Thailand remains open to diplomacy, but military measures or military operations are the necessity because this is the last resort, however, but only in response to the immediate threats or the imminent threats to safety and security of the Thai people and personnel. The Cambodian armed forces are still the threat to the safety and security of the Thai people. So we have to reduce and mitigate those threats in order to start the negotiation process. ครับอีกประเด็นหนึ่งครับไทยมีข้อเรียกร้องต่อประชาคมระหว่างประเทศอย่างไรนะครับคำตอบก็คือประเทศไทยนั้นขอให้ประชาคมระหว่างประเทศนั้นเข้าใจบริบทด้านความมั่นคงในพื้นที่จริงนะครับและสนับสนุนแนวทางในการช่วยเหลือคุ้มครองพลเรือนลดความตึงเครียดแล้วก็เคารพอธิปไตยของรัฐนะครับ Question was actually on how do we ask or how would we want to ask the international community to understand the current situation. So the only request is that Thailand requests the clear understanding, the clear picture of the situation that's happening now by the international community. Obviously, a lot of the news and media have portrayed somewhat deviated information from the truth. So we request that the correct and accurate information is publicized to the general public for a clear understanding of the current situation. Thailand did not start all this conflict. Actually, was started by Cambodia. As a result of that, we had to respond to that threat and try to, of course, reduce and mitigate the threat before we can do or can start any negotiation process. The ultimate question on this is that what is Thailand's ultimate objective? Thailand's objective is for peace and security, whereas Thai civilians are safe and Thailand's sovereignty and territorial integrity are respected. So these are the questions that we've had from members of the public. So I'd like to leave with the closing remarks of Thailand desires peace, but peace must come with safety and security of the Thai people.